Hello, moms, for a change, another Bible quiz for today's video. So, ato ang on the spot si Daddy Brian for a Bible quiz. So, last time nag-Bible quiz ni Madam Yvonne and Madam Hannah. Karon atong i-Bible quiz no other than our my husband Brian J. Jumpman Saday para i-test nato kung maka-answer ba siya sa mga hard questions na mga Bible quiz questions. Alright? Let's go! Alright, so mic check 1, 2, 3. Okay, honey, so karon it's a surprise pa Bible quiz na with you. So naka-Bible quiz na ko ni Yvonne and ni Hannah. Karon, simple questions lang to, pero kay ikaw ba naman ka na ako hard questions about the Bible. Okay? Are you ready? Ready. Sige, number 1 question. What is the name and age of the oldest person mentioned in the Bible? Si Metosela. Ay! Wala lagi ka. Pwede ka kabalo kung pila yung edad? 1,000 plus. Uy, pili, 900 po. 969. Oh, Wala, kabalo ka. Kinsa man sa Bible character na wala na change iyang ngalan? Si Sarah, si Abraham, si Jacob, si David, or si Peter? David. No! Correct! Ding, 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 ding! Okay, si Sarah. Si Sarah, yun na siya. Nanay Sarah. Si Abram, nahimong Abraham. Si Jacob, nahimong Israel. Si Peter, kay Simon. Ah, very good, Han. What names was Moses supposed to give to the Israelites when asked about who had sent him? Unsa daw dapat ingon ni Moses sa Israelites kung kinsa si Lord? Elohim, El Shaddai, I am who I am, or I am the Lord? Elohim. And C, I am who I am. I am. Di nga ba ito siya, di ba? Sige, next. Kani, as a shepherd, David protected his flock from 2 dangerous animals. Lion and bear. Hala, kawala lagi ko. Ako, lion na lagi ko ni Bala. Lagi. Nice. Napatagapag yung dati ka og kuhan options on that, bro. Sige, kagabalo naman ikaw. Kani, how many close disciples did Jesus have? Close disciples, ha? Tricky question kayo ang close. Sige. Ano ka, anyway? Ano na imuhang kinabuhi? Kinabuhi, June. 12. Ding, 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 ding. Correct. So, dusi gid ang close. Dili kay tulo, dili kay duha. But ang dusi gid even si Judas close day ni Lord. Alright. So, karon, in which books of the Bible is the story of Jesus' birth told? Matthew and Mark or Matthew and Luke? Sure naman kita na naay Matthew. Pero unsa ba? With Dr. Luke or with Mark? Hello! Matthew and... Nagalimod lagi ko. Sus! Watcha ka baloy. Di ba kayo magpare-parehan? Nabiyagin na sila ang mga lahi na versions nila yung mga kuan gamay, lahi gamay. Sige, honey. Matthew and Luke. Very good! Chamba! Kani, how many human couples entered Noah's Ark? Hello! How many? Sila mag-position, family ni Jafet. Sige. Sige na. Abalo na ka. Pila man? 1, 3, 4, 6.
1, 3, 4, 6. Mas sila ito. 1, 3, or 4, or 6? Mura sila 6. Dili, uy. 4 ra ka couples kay si Noah og iyahang asawa, si Ham, Shem og si Japheth. Ham, Shem, Japheth. Okay. Ay, lagi. Oo, patra nga nang giunom man nimo. How many did Judas betray Jesus for? How much? How many? How much did Judas betray Jesus? 30 silver coin. Allah! Abli lagi ka. I'm so proud of you. Nakalimot na ko. Abi na ko 100. Nakuan, chippy pa yung ay si Judas. Dami, wala na lang yun. Murag silver shekel. Mas na shekel? 30. Over na ka ha? Silver coins or oy? Silver coins. Mag-shekel pa ka dyan. Okay. Kani, who were Moses' 2 siblings? Siya maigsuon. Si Esau and Jacob, Miriam and Aaron, Joshua and Caleb, Priscilla and Aquila. Ito Moses, no? Oh, igsuon ni Moses. Miriam and Aaron. Very good. Kani, how many books in the Bible? Dapat correct ka anya. Allah! Pala pastor, dapat kabalo ni siya kung ano nakapasa og kuan live class. 66. Kalma. Na, ano ba? What is the original meaning of the word Bible? A. Bible is the plural of biblos from the Greek and means books. Bible, or B. Bible means written word in Hebrew. C. Bible was the Hebrew name for the tablets of the Ten Commandments. D. Bible is a tribute to the first translators who were called Biblians. Biblios. Hello! Asa ba na letter? Asa na letter na ba? A. So, moto siya ang meaning sa Bible. The word Bible. Bible is the plural of biblos from the Greek and means books. Bongga. Good job, pikahan. Ako kay wrong sir ko ani. According to the NIV, New International Version of the Bible, what is the shortest verse in the Bible? Jesus wept. And Jesus wept is found in correct na kato, nasa John 11:35. All right, good job. Kani, what is the longest and shortest chapter in the Bible? Longest? Oo. Psalms. Ayun na lang ni disud man kayo ni. Pero Saan siya to? sige, ang answer ato kay ang longest kay kuan Psalms 119, and the smallest is or shortest chapter kay Psalms 117. Di ba? 2 verses only ang 117, then 176 verses ang 119. So Psalms tanan all in all, di ba? Nanapod tayo another learning. Kani, which woman was thought to be drunk while praying to the Lord for a child? Si Kuan. Si Kuan good. Anna. Si Hannah. So, sige gyud siya og kuan. Chabaw-chabaw gyud siya ginampo kay para magkaanak. Sige, si Hannah is anak na siya ni di ito kabaloy. Prophet gyapon, di ba? What woman wanted to change her name to Mara, meaning bitter? Naomi, Hannah, Orpah, or Rebecca? So to? Kinsa daw ang babae na gusto i-change iyang name to Mara, meaning bitter? Kuya po siya, no? Mamaya ning katong gusto siya bitter kay marag namatay iyang mga anak. Sunod-sunod kamatay. Then, ang nabilin na lang niya kay Atiyaha. Naomi, Hannah, or Rebecca?
Si Naomi. Yes, correct. It's Naomi. Karon, Si Naomi. kinsa man datong babae na nagpainom og water to Eliezer and his camels in Mesopotamia. Si Milcah, Rachel, Ruth, or Rebecca? Si Rachel. And si Rebecca. Rebecca, the beautiful young woman who drew water from the spring, gave water to Abraham's servant and his camels. Abraham day. Oo. Ni kuan. Abraham's servant. Kaya di ba iyang pangitaan o Asawa. asawa si Isaac? Kani. Kapit na tamang manhan eh. What was the name of the wife of Joseph? Kaya di ba marag well known kay si Joseph, Joseph the dreamer sa Bible. Pero kisa man niya asawa. Kaya behind every man's success is a woman. Ito, no? Kasi ito yung asawa. Si Potiphar, Zipporah, Keturah, or Asenath? Basta na Z. And wrong na ka-ID. Si Asenath. Azin Lagi, na wala. Dili na spelling. Zipporah, man siya yung pasabot. Kina-IZ. Asenath man. Dili siya Azena. Dili Z eh. Killer. Wala. Again, guys. No! Wala pa! Last na lang. Dagan nag-wrong. Nata sa church. So, sa bahaton ani asa nang padulong ani kay wala pa man ito. Kanihan. Which king in history got leprosy? Josiah, Uzziah, Jehoshaphat, or Ahaziah? Kalibalo ka na, uy. Katong king ba na nagka-leprosy? Si King kuan man to. King Kong. Uy. Josiah, Uzziah, Jehoshaphat, or Ahaziah? King Josiah. Sirit na? Uzziah. Sige, ako answer kay si Uzziah. Correct. Uzziah it is. Diba? Nagyan po kayo stock knowledge. Last. Di pa na pinaka-kuan. Pinaka-bugat. Kasi patalo na. Kani. Ambot lang. Last question na gidi ay. Kani last question. Who resurrected a young man called Eutychus? Kani si Eutychus, kinaminaw ni siya sa wali, nagkuan siya, na naglingkod siya sa bintana ba sa second floor, og sa dihang, nahulog siya. Third floor, nahulog din siya. Well, naminaw sa wali. Kinsa man ang nag-resurrect sa iya, ha? Si Jesus, si Peter, si Philip, si Paul, or si John? Si Jesus. Safe kay ka, pero si Paul. Alright, that ends our quiz B na hard version. So, I hope daghan pa mo og answer ato na correct, no? Pero good job ka, ni. Daghan biyat baya ka mga daghan po ka og mga kuan, mga correct answers. Happy shopping. Alright, so see you next time. God bless you. Bye.